William Saroyan երգեց «Իմ սիրտը լեռներում է», իսկ մեր սրտերը այս երեկո Արցախում են։ Սերո Խանզադյան երգեց «Մենք ենք մեր սարերը», այս եւ ամեն երեկո մենք ենք Արցախը ու անոր սարերը։ Իսկ այսօր Արցախը մեր մեջ է, կենտանի, շոշափելի, ճակատապած, համարձակ եւ ագանադես։ Իսկ մենք Արցախի հետ կգրկնենք Արաքյալի խոսքը, որ գսե. ամեն կողմանե վշտացած ենք, բայց նեղը ինգած չենք, տակնապած ենք, բայց հուսահատ չենք, հալածված ենք, բայց երեսե ցկված չենք, վար ցկված ենք, բայց գործված չենք։ Երկրորդ Կորինթացիս 4:8-9. Viktor Karapetyan is the AMAA representative in Artsakh. He is its native, its witness, its hero. Viktor is the spirit of Artsakh. He led the spiritual, educational, humanitarian, and youth services mission of the AMAA for many years. Viktor was in the trenches, civil trenches, during the 44-day war. Risking his life, he secured survival needs during the day and hopped from shelter to shelter at night, delivering life-saving needs to the hundreds who stayed put behind in Stepanakert. Viktor led the mission during the blockade, ensuring that the youth never feel the cruel consequences of the crime by conducting not one, not two, but several camp sessions, securing milk formula for the infants, keeping the kindergarten doors open, securing education, conducting worship services, offering spiritual and psychological assistance, providing medical supplies, and more. Viktor witnessed the September 19 fatal assault on the peaceful population of Artsakh and accompanied the Exodus caravan to safety. He is not a story in history, but he is its eyewitness, an eyewitness of the crime, and the leader who, together with AMAA's Armenia team, continues to bring a lifeline to the forcibly resettled Artsakhis in Armenia. Viktor is a receiver of divine manifestation of the Spirit to do his share for the common good of our people, and he practices it every day. Growing up in the Varuhas village of Martigurt in Artsakh, John enjoyed a happy childhood filled with laughter and adventure. On September 19, 2023, Azeri shells rained down on his village, forcing 8-year-old John, his mother Inara, and his 5 siblings to flee overnight on foot to a nearby village. They could not carry any belongings, not even their family pictures or memorabilia. The next day, they were taken to Stepanakert in the back of a military truck. The 2-hour journey to the town of Goris lasted over 60 hours. The unending journey, along with 50 other people, was exhausting. Throughout the grueling journey, thoughts of her husband Sarkis's safety tormented Inara. He was a soldier dangerously stationed on the border. Where is he? Is he safe? Will we ever see him again? The Red Cross later took the Arostamians to the AMAA's Shin Shohig camp in Honkovan, where they arrived physically exhausted and emotionally drained. The family was welcomed by the comforting smiles of the AMAA and the Evangelical Church staff. The AMAA sheltered the Arostamians for 4 months and provided them with rest, hot meals, clothing, and hygienic products, enabling the family to recover from the devastating trauma. As the family was settling in AMAA's camp,
God miraculously saved Sarkis's life from certain death. He was able to evade the fate of his fellow soldiers and break through the enemy's siege. He later joined his family at AMAA's Honkovan camp. The story of John and his family is part of a centuries-long pattern of displacement and oppression that has plagued the people of Artsakh. Artsakh has historically been an integral part of Armenia, dating back to the 6th century BC. The 121 monasteries and churches scattered throughout the country attest to the rich spiritual and cultural heritage of this blood-soaked land. In violation of their rights, Joseph Stalin placed Artsakh under the administration of Azerbaijan. Worried for their safety, the Armenians of Artsakh demanded independence. The 4-year war of 1991 ensued, and the Artsakhi people secured their independence. The Armenian Missionary Association of America launched its Artsakh ministries in 1995. Over the next decades, AMAA's humanitarian, educational, Christian, cultural, and youth programs enriched the lives and minds of thousands of Artsakhi children and adults. The Child Sponsorship Program provided financial and medical aid. Mothers unable to breastfeed received infant formula. 4 AMAA kindergartens provided quality preschool education. Destitute children with emotional and behavioral problems received hope-inspiring education and psychological care at AMAA's 2 Shog Day centers. Every summer, hundreds of children and youth enjoyed unforgettable camp fun, worshiped God, and were delighted by the Christian love experienced at AMAA's Bedrosian camp in Shushi. 25 years later, everything changed. The 44-day war of 2020 shattered the relative peace and caused unimaginable loss and suffering. Over 5,000 Armenian soldiers were martyred, leaving behind a carnage of wailing widows, inconsolable mothers, and helpless orphans. Having lost everything, tens of thousands of elderly men, women, and children poured into Armenia in search of safety and peace. The AMAA provided shelter, food, medicine, and winter clothing to thousands of uprooted people. Hundreds of families received rent subsidies and cash gifts to meet daily needs. The Empower an Artsakh Family program provided small business grants and scholarships to dozens of families. Many Artsakhis achieved financial independence and restored their personal dignity. The deployment of Russian peacekeepers, following the ceasefire of November 10, 2020, gave a sense of security to the people of Artsakh. Many returned to their homes. The AMAA renovated the war-damaged homes of 16 families. 1,000 children received sets of complete winter outfits and children's Bibles. Children received educational software-loaded tablets. The relative peace was short-lived. Blinded by centuries-old hatred of Armenians, the enemy poured fuel over the fire of Armenian suffering. On December 12, 2022, Azerbaijan imposed a blockade on Artsakh, cutting it off from the outside world. Severe shortages of food, medicine, fuel, and other necessities ensued. Life came to a standstill. During these excruciatingly trying months, God's grace enabled the AMAA to alleviate the suffering. AMA offices, kindergartens, educational centers, and other services remained fully operational. 3 kindergartens and 2 after-school Shog Day centers continue to educate and feed their children. The AMAA Artsakh Camp program provided a reprieve from depressed home atmospheres. Incredibly,
God pierced the impenetrable Azari blockade, allowing the AMAA to bring in much-needed infant formula. Hundreds of babies were saved from malnutrition. To feed its insatiable hunger for Armenian suffering, on September 19, 2023, the enemy launched an unexpected military offensive, bombing villages and violently killing innocent villagers, including school children. The mass exodus of the entire population ensued. 104,000 Artsakh citizens arrived in Armenia with eyes screaming emotions of abandonment, betrayal, and bewilderment. Orphaned children were confused and could not understand why mommy and daddy were not around. AMAA and ECA staff welcomed the exhausted arrivals, served them hot meals, and provided rest. Hundreds were directed to AMAA facilities where they received shelter, food, and spiritual support. Thousands of others were assisted with life necessities. Having been robbed of everything and choked with misery and pain, the people of Artsakh needed to rebuild their shattered lives. The AMAA responded with Project Revive. For the short term, Project Revive offers spiritual support, psychological aid, rent subsidies, and temporary shelters and necessities to thousands of Artsakhis. For the long term, Project Revive empowers the people of Artsakh to secure housing and earn income. It restores their financial independence and personal dignity and supports farmers to obtain land and equipment. The AMAA helps families to relocate to a designated village in Armenia where they can restore the lifestyle and bonds of their original villages in Artsakh. Under the indifferent gaze of the international community, the people of Artsakh have endured illegal occupation, brutal violence, and debilitating insecurity. They have been stripped of their inalienable right to live peacefully in their historic homeland. The brave people of Artsakh deserve peace and comfort in their new homeland. The AMAA is by their side and determined to revive them to create the pleasant and peaceful lives that is long overdue to them. Միասին Արցախահայության կողքին. Together with the Armenians of Artsakh. Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մեր հայրենիքի հետ պատահած դրախտավայր Արցախի հետ պատահածը որևէ մեկ հայի անտարբեր չթողեց. The events of the last few years, what happened to our heavenly Artsakh, our homeland, has not left any Armenian to be indifferent. Աշխարհի որ ծայրում է լինի, չկա մի հայ, որի սիրտը թախիծով պատված չէ. There is no Armenian in any corner of the world whose heart is not saddened, whose heart is not sadness, տխրություն. 120,000 հայ բռնի տեղահանվեցին իրենց հայրենիքից, սեփական տներից. 120,000 Armenians were forcibly displaced, moved out of their ancestral homelands, of houses, homes. Կարելի է ասել, սա 21-րդ դարում 1915 թվականի ցեղասպանություն էր, ինչ պատահեց Արցախում. We can say that this is a repeat of the 1915 genocide, what happened to the people of Artsakh. Անվիճելի փաստ է, որ Արցախահայությանը, Արցախին օգնողը իրենց հայրենակիցներն են, հայն է հային օգտակար լինողը. It's an undisputed fact that the people who help the people of Artsakh are our compatriots, Armenians. Armenians helping Armenians.
120,000 հայ մնաց անտուն, 40% անչափահաս եւ 90%-ը չունի աշխատանք, չունի զբաղվածություն եւ այս պահին գտնվում են դժվար եւ տխուր վիճակում։ 120,000 Armenians are now homeless. 40% are children, underage children, and 90% have no jobs, no work. Միգուցե աշխարհի համար այս թվերը ոչինչ են, բայց ոչ մեր համար, ոչ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության համար։ Perhaps these numbers are insignificant for the world, but not to Armenians and certainly not to the AMAA. Ավետարանչական ընկերակցությունը Արցախում սկսեց իր գործունեությունը 1995 թվականին, հենց առաջի պատերազմից անմիջապես հետո։ AMAA started its Artsakh operations in 1995, immediately following the 1994 war, the war that ended in 1994. Շատ կարևոր ու բացառիկ է հետևյալ կետը, որ առաջի սփյուռքահայ բարեգործական կազմակերպությունն է, որ մուտք գործեց Արցախ։ It's very important to note that AMAA is the first diaspora Armenian organization that set foot in Artsakh. Եվ մինչև վերջի դեպքերը, այսինքն 29 տարի, գրեթե 30 տարի, գեթ մի օր իր դռները չփակեց, իր ծրագրերը չավարտեց եւ նույնիսկ պատերազմի եւ շրջափակման ժամանակ շարունակում էր անել գրեթե դժվարն ու անհնարինը։ And AMAA continued serving the people for 30 years. AMAA didn't stop, take a break, close its doors, not even during the war, not even during the blockade. We continued to serve and reach out to our people. Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, երբ նորից մեր թշնամին նենգաբար հարձակվեց Արցախի վրա եւ դրանից հետո գիտեք բռնի տեղահանումը, ավետարանչական ընկերակցությունը նորից տեր էր եւ շարունակում էր իր սրբազան առաքելությունը։ September 19, 2023, when the enemy atrociously attacked and forced people to move out, AMAA was continuing to operate and serve its people. Երբ որ Արցախից դուրս եկավ ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները, Գորիսում ավետարանչական ընկերակցության աշխատակիցները արդեն սպասում էին եւ դիմավորեցին հենց մտան Հայաստան։ When the mass exodus was occurring, the AMAA team was in Goris, waiting for the people, welcoming them and providing them what they needed. Առաջի անհրաժեշտության ապրանքներ, առաջի կարգի օգնություն, սնունդ, դեղորայք, ինչի կարիք որ կար, տեղում հարցերին լուծում տրվեց։ On the spot, the displaced people were provided with the emergency necessities, food, medicine, whatever they needed. Հետո մեզ սպասում էր երկար եւ ծանր աշխատանք։ Following that, the long and arduous work was waiting for us. Մենք չգիտեինք ինչքան Արցախի մեջ գտնվող մեր անդամները, մեր ծրագրերի մասնակիցները եւ առհասարակ քանի հոգի էին տեղափոխվել Երևան եւ այլ մարզեր։ We didn't know, we had no clue as to what percentage, how many of our members, of our beneficiaries were in Yerevan or the other regions of Armenia. AMAA սոցաշխատողները սկսեցին հավաքել տեղեկատվություն, ով որտեղ է եւ ինչ վիճակի մեջ է։ Our staff started contacting people and collecting information as to who is where with their coordinates. Եվ սա միայն հեռախոսով չէր, այլ ամեն ընտանիքի այցելություններ,
Իսկ նշեմ, ընտանիքները ոչ միայն նյութական էր կորուստը, այլ նաև ֆիզիկական կորուստ ունեին հայր, ամուսին, որդիներ։ And the contact was not established only by phone, but each and every family was visited. And I need to add that the losses were not only material, they also had family members lost during the war and the atrocities. Եվ մեզ հաջողվեց կազմել ցուցակները անհամակրել, ովքեր որ կային, եւ գրեթե ինչ որ ունեինք Արցախում, բարեբախտաբար Փառք Աստծո, այս ամենը Հայաստանում թարմացվեց եւ վերականգնվեց ցանկերը։ And we were able to find each and every one of our beneficiaries, members, and we were able to reformulate the database and the information base that we had in Artsakh. We did that for Armenia, our people in Armenia. Եվ մշակվեց ավետարանչական ընկերակցության կողմից մի ծրագիր, որի անունն է Revive, ու արդեն 2 ամիս է ինչ իրագործվում է։ And the AMAA designed a program that's called Revive, which has been in operation for the last 2 months already. Ծրագիրը հետևյալն է, որ ունի 2 բաժին։ Առաջինը The program has 2 components, and the first component is AMAA-ի կողմից նախորոշված 5 մարզեր առանձնացվեց, որի մեջ մեծապես ավետարանչականը գործունեություն ունի, օֆիսներ, կրթական եւ սոցիալական կենտրոններ։ AMAA identified 5 regions where it has active operations and ministries and staff and office buildings. Այս մարզերի մեջ առաջարկվեց եւ ներկայացվեց Արցախից տեղանված մեր ընտանիքներին տեղափոխվել եւ տեղափոխման դեպքում լուծվում էր կեցության, բնակարանային եւ աշխատանքի զբաղվածության հարցը։ And we offered our families to move into one of these 5 regions where we would offer them housing and employment and income opportunities. Ուզում եմ նշել, որ ամենից մեծագույն 2 խնդիրը այսօր մեր առաջ ծառացած դա հենց բնակարանի հարցն է, որովհետև բոլորը գրեթե անտուն են, տուն չունեն, եւ աշխատանքի եկամուտի խնդիրն է։ I need to underscore that the 2 major and the most pressing problems now facing the people of Artsakh is housing and the source of income. Եվ ավետարանչականը իր առաջ նպատակը դրեց այս կարևորագույն, գերագույն 2 հարցի լուծումը։ And they may set it as its objective to address these 2 issues. Մենք ունեցանք 80 ընտանիք, որոնցից մեծ մասը բազմա երեխատար տեղափոխվել այս մարզեր։ We had 80 families, most of them are very large families, and they are now moving to one of these 5 regions. Մի քանի տասնյակը արդեն տեղափոխվել են, բնակարանները եւ կացարանները գտնվել են մեր AMAA-ի աշխատակիցների շնորհիվ, որոնք որ պետք էր վերանորոգվել, կահավորվել եւ պայմաններ ստեղծվել։ And we already started helping them with the housing. Our staff in these regions are helping them, and we're providing if the houses or the apartments need renovation, furniture, whatever it takes. We're providing that so that they can live there comfortably. Աշխատանքի եւ զբաղվածության բաժնում նաեւ ճկուն էինք եւ այստեղ նաեւ հնարավորություն տվեցինք ըստ ցանկության եւ կարողության ընտրել իրենց կամքով իրենց գործն ու աշխատանքը։ We also showed flexibility in the area of employment and income so that they could select what kind of employment, what kind of business, what kind of income they want to generate. Այսինքն մենք
ունենք գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, հողագործություն, ցանկության դեպքում հնարավորություն ենք տալիս այս ուղղության մեջ, եթե ցանկանում են, եթե Արցախում զբաղվել են այս գործով եւ իրենց սա է մոտը, տալիս ենք սա, այս հնարավորությունը, եթե ցանկանում են նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, առաջարկում ենք եւ ստեղծում ենք պայմաններ դասընթացների եւ նոր մասնագիտության ձեռքբերում։ Those who have been and are interested in agriculture, we provide them with the tools to set up an agricultural business. We give them land, animal, whatever it takes, so that they can generate income through that. Those who want to learn a trade, we provide the education so that they can learn the trade and start earning income through that. Նաև, եթե մեկը ցանկանում է փոքր բիզնես ունենալ եւ ինչ որ բանով զբաղվել, տրամադրում ենք բնականաբար նյութական հարցը եւ ֆինանսները տրամադրելով, օգնում ենք իրեն հետ համագործակցելով այն ոլորտը եւ այն բիզնեսը, որը կցանկանա տրամադրելով գործիքները, տրամադրելով տարածքը, տրամադրելով նաեւ այն բոլոր պետքերը, որի կարիք ունի. Those who want to start small businesses, we provide them with the tools and whatever that they need. Of course, we provide them with the finances to start and establish the small businesses with which they can earn income. Ուրեմն մեր նպատակը միայն մեկ միտք ունենք, մեկ համոզում ունենք, որ ամեն ինչ անել մեր Արցախի ժողովրդին ապահովել որակյալ եւ արժանապատիվ կյանք. Our purpose at the bottom line is our purpose is that we can help these people live quality lives and restore their dignities. Ասեմ, որ ընտանիքներ կային հրաժարվում են տեղափոխվել, այսինքն մարզերը. There were families who refused to move to one of the 5 regions. Եվ դրանք 200 ընտանիքից ավել էին. And we had more than 200 such families. Եվ ինչպես նշեցի, որ ավետարանչականի տեսադաշտից շատ դժվար է որևէ մեկը կամ անհնար է մեր ծառայության տակ գտնվող ընտանիքներից որևէ մեկը առանց աջակցության մնա. And we refuse to leave anybody unassisted, those who have been with us in the past. Այս 200 ընտանիքին, որոնք որ հրաժարվեցին տեղափոխվել, AMAA-ը առաջարկեց եւ այսինքն այս դեպքում արդեն որոշված դրամադրեց $500-ից մինչև $1,000 gift card-եր. We provided these families with gift cards worth $500 to $1,000, depending on the size of the family. Քարտի մեջ, քարտի օգնությամբ կարող էին ձեռք բերել սնունդ, հագուստ եւ կենցաղային տեխնիկա, կահույք. They could buy clothing, they could buy food, they could buy hygienic products, whatever that they needed through these gift cards. Ինչպես նշեցի, մենք մեր ընտանիքները տեղափոխում ենք, առաջարկում ենք տեղափոխվել այնտեղ, որտեղ որ ներկայություն ունի AMAA-ը եւ սրա նպատակը, որպեսզի ոչ միայն բնակարանի եւ աշխատանքի հարցը լուծենք, այլ նաեւ ընտանիքի մնացած հոգսերը, երեխաների կրթություն, իրենց հետ անընդհատ հաղորդակցություն, շփում եւ սա կոմպլեքս ընդհանուր աշխատանք է, որ մեր նպատակն ու տեսադաշտում է. Our approach is holistic, and that's why we ask these people to move to areas where we have operations so that we can be constantly in touch with them and provide them with their needs, social needs, educational needs. They could come to our centers, the kids can come to our centers and benefit from our services. Ոչ թե միայն օգնելը, նյութական տալը մի կողմ քաշվելն է մեր նպատակը, այլ իրենց կողքը լինելը, հաշվի առնելով, որ շատ նուրբ վիճակում են հիմա, շատ դժվար ու շատ խոցելի,
որպեսզի իրենց հետ լինենք, իրենց կողքը լինենք, իրենց միշտ աջակից ձեռքով կարողանանք բարձրացնել հարկ եղած դեպքում։ We need to keep in mind that these people are extremely vulnerable and emotionally they're going through very, very hard, difficult times. And we have to be with them, near them, providing them with the support, emotional and otherwise, that they will need. Այս ընթացքում, այսինքն 5-6 ամսվա ընթացքում 25,000-ից ավելի սննդի փաթեթներ է բաժանվել Արցախի կարիքավոր ընտանիքներին AMAA կողմից։ During this period, we've distributed more than 25,000 food packages to these families. 2000 հագուստի կոմպլեկտ մանուկներին եւ պատանիներին, երեխաներին Արցախի ընտանիքներից։ We've distributed 2,000 full outfits for children to the Artsakhi children. 700 հաթեթ դեղորայք եւ առաջի անհրաժեշտության պարագաներ։ And 700 packages of first aid and medicine we've distributed. 500-ից ավել անձինք ավետարանչականի գրասենյակներում եւ հանքավանում գտնվող շողիկ ճամբարում կարողացել ենք տեղ տալ մեր մոտ պահել սննդի առաջի կարգի եւ առաջի անհրաժեշտության բոլոր պետքերը լրացնելով մինչեւ իրենք ցանկացել են արդեն ինքնուրույն որևէ տեղ տեղափոխվել կամ մեր կարիք այլևս չէին ունեցել։ In the aftermath of the mass exodus, we provided shelter to 500 people, and in our various centers, including our camp in Hankavan, where we provided these people with food, emergency aid, medicine, whatever that they needed. Սա այն ինչ որ մինչև այս պահը արվել ու դեռ հիմա ընթացքի մեջ է եւ շարունակվում է։ This is what we've done, and this is what we're continuing to do up to this point. Մենք չենք կանգնում, գիտենք որ սա շարունակական աշխատանք է եւ սրա համար ոչ միայն նյութական կամ ոչ միայն ֆինանսական աջակցությունն է, այլ այստեղ նաեւ անձնակազմի անձնուրաց նվիրաբար ծառայությունն է։ We are fully cognizant that this is not the end of the story. The work will continue, has to continue, and it doesn't require only finances, but it also requires dedication, hard work on part of our staff. Ես հավատում եմ Աստծուն ու նաև հավատում եմ մեր ժողովրդին։ I believe in God and I believe in our people. Վերջի խոսքը Աստծունն է, ու սա դեռ վերջը չէ։ Մենք անելիք ունենք։ The last word belongs to God, and this is not the end. There's no period here. Շնորհակալ եմ։ Thank you very much. Questions? Harout, Viktor, I have a question. Can you tell us a little about your experience during the blockade, and what were the thoughts immediately before September 19th, and the decision? How is it that the decision came about rather quickly, I would say, for everyone to leave, so to speak? What was the information that you were receiving, the threats, the fears, the concerns? Ինչն էր որ դեղի ունեցավ սեպտեմբեր 19-ը, որ ինչ տեղի ունեցավ ձեր փորձառությունը եւ ինչն էր որ շատ արագ ցեզի որոշում տվավ, որպեսզի այդտեղից դուրս գաք եւ այդ պահին ձեր զգացմունքները։ Հա, թարգմանեմ բոլորին համար։ Արա թարգմանե։ Հարցում հետևյալն է, սեպտեմբեր 19-ին ինչ տեղի ունեցավ, որ ցեզի որոշում կայացրեց, որպեսզի դուք որոշեք շատ արագ
լքել ցերդուները ամեն բան եւ դուրս գաք եւ այդ պահին ինչ զգացումներ եւ ապրումներ ունեցաք։ Ճիշտ է։ Yes, yes. Սեպտեմբեր 19-ին տեղի ունեցավ լայնամասշտաբ պատերազմ, հերթական։ A widespread war started on September 19. Մենք աշխատանքի էինք սովորական, We were at work, երեխաները դպրոցում ու մանկապարտեզում։ the children were at school and kindergarten, Եվ անսպասելի and նորից the պատերազմ։ unexpected war happened. Ուրեմն չմոռանանք, որ դրանից առաջ դեկտեմբեր 12-ին 2022 թվականից Արցախը շրջափակման մեջ էր։ Let's not forget that starting September 12, 2022, December, Artsakh was in full blockade. Was under full blockade. Իսկ երբ որ շրջափակում եմ ասում, շրջափակումը վերջի 4 ամիսը տոտալ շրջափակում է, քանի որ մինչև այդ որոշ չափով սնունդ էր գալիս ռուսական խաղապահների միջոցով։ And when I say blockade, the last 4 months were the severest because up until the last 4 months, the Russian peacekeepers were bringing in some food at least, but during the last 4 months, nothing was coming in. 20 թվականի 44 օրյա պատերազմը արդեն բավականին մեծ ծանր հարված էր Արցախի համար։ The 44-day war was a heavy loss, and it was a big hit on us, on the people of Artsakh. Ուրեմն կիսված, բզգդված, 10 ամիս տանջված, երեխու սրտի չափ դարձած Արցախ ունեինք։ By the end of the blockade, Artsakh was broken, traumatized. I don't know what adjectives to use. It was broken and it was very weak. Եվ արդեն ուժասպառ եղած ժողովուրդ զրո օգնություն Հայաստանից, որովհետև ոչ մի բան չէր կարողանում ոչ օդով, ոչ ցամաքով մտնել Արցախ։ And it was completely cut off from Armenia because nothing, neither from air or by land, was coming into Armenia. Ժողովուրդն էր Արցախի վահանը, բայց կենթանի վահանը։ The shield was the people of Artsakh, but it was a living shield. 1.5 օր, 36 ժամ, 120,000 հայ կանգնեցին, պաշտպանեցին բազմամիլիոնանոց թշնամու դիմաց։ And 120,000 people became the shield, defending Artsakh against millions of enemies. Վերջացավ։ And that was the end. Ուղղակի վերջացավ։ We ran out. Վերջացավ փամփուշտը, վերջացավ հնարավորությունը եւ ընկավ նաեւ կենթանի վահանը, զինվորը։ We ran out of bullets, we ran out of resources, and even our soldiers fell. Եվ հասան միջև Ստեփանակերտ, խոցվեց Մարտունին, Մարտակերտ, Ասկերան եւ եկան միջև Ստեփանակերտ։ And the enemy approached the capital Stepanakert from Mardagert, Marduni, and Askeran. They just broke the line, the defense lines, and they came in. Բազում զոհեր, Multiple սպանություններ, victims, ընդհուպ միջև քաղաքացիական killings. անձանց։ Even civilians were killed. Ստիպված էին բռնի դուրս չեկանք, բռնի դուրս հանեցին ցեղասպանության, ոչ թե վտանգի, ցեղասպանության ճնշումների եւ գործողությունների տակ դուրս եկան ժողովուրդը, որպեսզի ամբողջական մի օր ետ դառնան նորից։ We did not leave voluntarily. We were forced under not the threat, but the reality of a genocide that was going on. And we left with the hope and the promise of returning one day. Խոսքերով անհնար է փոխանցել, ինչ տեսանք, ինչ ապրեցինք, մեր երեխաների փոխարեն որոշեցինք, որ պիտի ապրեք, պիտի սոված մնաք, պիտի կանգնեք մինչև վերջ կանգնեցինք։ We
we decided on behalf of our children to stay there. Even as hungry, thirsty, we decided to stay there until the last day. Sir. Nerede? Sir, խոսքերով ընդհանուր բակերին մեջ Արցախահայտյան ընդհանուր բակերը չներկայացրիք։ Միայն AMAA-ի կորձունեությունները ատկեզատ լա գարավարտուն, լա ոևե ուրիշ կազմակերպություն, ոևե գերբ օգնությունը չծուցուց He's asking, Արցախահայտյան he says that in your talk you presented only what the AMA was doing in Artsakh, but you did not talk about what the government and what other organizations were doing in that period. Անշուշտ ցույց տվեցին օգնություն թե իշխանությունը եւ թե այնտեղ եղող բարեգործական այլ կազմակերպություններ ամեն մի հայ իր հարևանին այնպես էր ստացվել արդեն որ մեկը մյուսին հոգ էր տանում անշուշտ այնտեղ ունեն կազմակերպություններ այնտեղ ունեն կառույցներ որոնք օգնություններ ցուցաբերեցին ես տեղյակ եմ AMA-ից դրա համար սիրով ներկայացրեցի AMA-ի տվյալները Of course, the government provided assistance, other organizations that were there provided assistance. As a matter of fact, every Armenian in Artsakh, every Artsakhi assisted his or her neighbor. But I'm fully aware of what the AMA has done. That's why I spoke and I talked about the AMA. Ոնց կարելի է ուրիշ հարցումն անեն, քիչ ավելի ետ երտալով, ինչու համար Արցախահայությունը Հայաստանի հետ միացում չունեցավ և ուզեց անգախ բեդություն մըլլալ, արդյոք չմտածեցին, որ իրենք արդեն իսկ բաշարված են Ադրբեջանի կողմէ, միակ և թուրմը ունին լաչինը երտալ կալու հարաբերության համար, ինչպես պիտի գարենային անգախություն և գամ զադեն բեդությունը պահել այդ պայմաններուն դա։ The question is, Tuldevek Tarkmanem, հիշողությունը սահմանափակ է, մինայն 4 կիլոբայթ memory ունի։ Ուրեմն հարցումը հետևյալն է, ինչու Արցախը մնաց անգախ եւ չմիացավ Հայաստանին։ Ըսի հիշողությունը սահմանափակ է։ The question was, why didn't Artsakh join and be united with Armenia, especially considering that Artsakh is surrounded and there's no way it would survive without Armenia, it would survive on its own. Why didn't you take that into account, going back many, many years? Եթե հիշենք, որ 88-ին Արցախում են սկսվեց շարժումը, ժողովուրդը դուրս եկավ եւ գոչում էր միացում։ Let's remember 1988, the people came out on the streets and they wanted unification with Armenia. Բոլոր Արցախի հայության նպատակը, ցանկությունը եւ կամքային ժամանակ եւ ձեզ վստահեցնեմ մինչեւ հիմա Հայաստանի եւ մեր քույրեր ու եղբայրների հետ մեկանալն է, հայրենիք ունենալն է, միացումն է։ I can assure you, back then the aim was unity, and I can assure you, even now and today, the aim and the desire of all Artsakhis is to be united with Armenia and to be we're one nation. Բայց կացությունը եւ պայմանները ավելի ինչքան ես ուսումնասիրել, սերտել եւ տեսել ենք, ավելի գեշ պիտի լինեին եւ եղան, այդ ժամանակը սկսվեց նաեւ ճնշումները եւ հետապնդումները Ադրբեջանի կողմից. And I know that if we had taken that move,
it would have been even worse because there were lots of pressures from Azerbaijan at the time. So it would have been even worse than what happened now. Ճնշելու այս շարժումը եւ դրա համար ժողովուրդը եւ մեր առաջնորդները, առաջամարտիկները կանգնեցին եւ Ադրբեջանից անկախանալու այս ճանապարհը ընտրեցին. So considering the situation, the leadership decided to go the route of independence rather than unification with Armenia. Սա էր պատճառը։ Սա էր հիմնական միջոցը այս ժամանակվա այս պահին, որ թույլ տվեց եւ իրավունք վերապահվեց այս ուղղությամբ գնալու։ Գոնե ինքնավարություն պահելու։ So for the purpose of maintaining self-rule, this was the strategy that was adopted, Հայ մնալու։ to remain Armenian. Ցուկ լուրունեք ինչ վիճակի մեջ են հիմա ներկայիս մեր եկեղեցիները Ղազանդեփչոց, Կանցասար, Դադեբան ինչ վիճակի մեջ են հիմա ներկայիս լուրունեք դուք He is asking if we know what are the conditions of our churches and monasteries like Dadivang and Ghazan-Chersots. Շատ լավ հարց է եւ It's a good question. Ես ամեն անգամ հիմա էլ որպես առիթ պիտի ասեմ, որ չուշանանք եւ ժամանակ չունենք, որովհետեւ մեր այս կրթության եւ սուրբ Հայի Արցախի վկանները ջնջվում են այսօր։ We don't have much time because Azerbaijan is cancelling or eliminating the evidence. Հակոբավանքը արդեն քանդվել է, Agopavang has been destroyed, Ղազանչեցոցը մասամբ Ghazan-Chersots partially, եւ որոշ կոթողներ եւ մշակութային կենտրոններ իբր վկայություն քանդվում ոչնչացվում են։ and other monuments and symbols that bring evidence to the Armenianism are being eliminated and destroyed. Եվ նշեմ, որ հենց այս եկեղեցիները եւ մշակութային կենտրոններն են, որ կերտել են եւ որ վկայություն են հայոց ժողովրդի կերտման պատմության։ And these are the monuments, these churches and monasteries bring evidence to the education and development and cultivation of Armenianism, of Armenian culture, etc. So have we heard if there's any Armenians had Haida, Artsakhin, Are there Armenians in Artsakh? and second question, your growth argument, Do you know if Armenians want to return? That these are my houses. This is my house. I want to go back. Ուրեմն առաջին այնտեղ հայ չմնաց։ There are no Armenians there. Հայ չմնաց։ Հայ չկա, որևէ մեկը չկա, ստիպողաբար 12 հոգի ունեինք։ We had Երկու 12 ամիս մնացին։ people. They were there for 2 months. 12։ Այո, բայց 2 ամսից հետո իրենց էլ հանեցին ստիպողաբար։ And those 12 were also let go after 2 months. Եվ amենից մեծ ցավը նա է, որ ցանկության դեպքում չենք կարող վերադառնալ։ And the sad Այս պահին։ thing is that at this point, even if we want, we cannot go back. Որևէ մեկին հայի հայազգանով եւ առավել եւս Արցախում ապրած ու Արցախի հայությանը կոպտորեն չի թույլատրում վերադառնալ իրենց սեփական հողը եւ տունը։ Armenians, especially Armenians of Artsakh, are not permitted to return to their homes and to their properties. Օգտվելով առիթից կազմակերպությունների մեջ AMAA-ը առաջի անշարժ գույքի ամենամեծ ծավալները եւ ամենից շատ միավորներ ունի Արցախում։
ամենից շատ տներ, ամենից շատ շենքեր, ամենից շատ կառույցները Արցախի մեջ։ For the record, let me state that AMA has the largest number of real estate, number of properties, buildings AMA owns in Artsakh. Ու անընդհատ ինչի եմ ասում, որովհետև ես իսկապես բարձենալու տեղ ունեմ, պատերազմից հետո AMA-ը նորից որոշեց, որ պետք է ներդրում անի Արցախում ու մի քանի կառույց տներ, շինություններ գնեց։ And I can proudly say that even after the war, AMA believed that we need to invest in Artsakh, and we bought a few properties after the war. Please clarify that these are not commercial properties. They all serve our mission. Yes, one what was land, we were going to build a school. All of them were for educational purposes. All our properties serve our mission. Մանկապարտեզներն են, դպրոցներն են, schools, սոցիալական հոգեբանական կենտրոններն են, social centers, գրասենյակներն են, offices, and եւ camp. երբ որ ճամբարներն են մեր, այո, եւ երբ որ հարց եղավ, իսկ ճամբարը, այո, Շուշի մեր ճամբարը ամենից մեծ ճամբարն էր Արցախի մեջ։ And our camp in Shushi was the largest in all Եվ of երբ որ Artsakh. հարցրեցին MA-ին ինչի համար, սրանից հետո ո՞րն է արդյոք վտանգավոր չէ, պատասխանը առաքելությունը եւ նպատակը, որ մեր ներդրումը կառույց չէ, մեր ներդրումը եւ տեսիլքը ժողովրդի մեջ ժողովրդի համարն են։ And when people started asking questions, why can't you see the risk in investing in Artsakh after the war? And the AMA's answer was, we don't invest in buildings, we invest in people. So I guess coming off of that, of the countless issues Artsakhis are facing in Armenia, I guess employment or the lack thereof is one of the most pressing. Ամենալուրջ հարցը, որ գա այսօր արցախցիներին թիմակրավող, անկորձությունն է։ Filling out like a 90% unemployment number. 90% անկորձություն։ So how many farmers have received tools? Of those farmers, how many are working their own land? How many people have received vocational training? How many people have been placed in jobs suitable with their new skills acquired and the old skills they had? And how many microloans have been given out to small businesses? And when can we expect this unemployment number to drop? Քանի ընտանիքներ եթե քյոադնդեսական է հողը ստացան կամ ինչ որ պետք է, քանի հոգիներ վարժությունը ստացան, մասնակցություն ցերկ բերին, աշխատին, քանի ընտանիքներ բիզնեսները սկսան, երբ պիտի տեսնենք այս անկորձության, այո, երբ պիտի տեսնենք անկորձության թիվերին բացիլը։ Հիմա դեռ չենք ամբողջացրել, ինչպես ասեցի, 20 ընտանիք, մենք 80-ից ավել ընտանիք ունենք։ Երբ որ առաջիկա շաբաթներին եւ ամիսներին լրիվ կտեղափոխենք, սպասում ենք իրենց։ Մենք արդեն ամբողջ թվերը դասակարգումով ու բաժնված ամենքը կդնենք ցանցերի վրա եւ բոլորը էլ կհետեւեք ու կտեսնեք սիրով։ This is an ongoing process, so we already have 20 families that have moved, and we're starting to work with them to provide them with the tools and whatever else that they need. So everything is ready to go. As soon as they move, we're going to start working with them. Someone else had their hand up before earlier. I think in the back. Yes. Yeah. You were saying that time is precious, obviously. We need to preserve whatever's left to preserve the witnesses or evidence. In his opinion, what can be done? I mean, if there are no more Armenians in there. To preserve the evidence. Գոնե հիմա ավելի ճիշտ է փաստը։ Yeah. Yeah. How about you, Steve? Գոնե հիմա ժողովուրդը Արցախի հայությունը, Հայաստանի եւ Սփյուռքի ամենից մեծ խնդիրը այսօր ոչ թե այս պահին մտածել եւ դա պահելը, այլ իրար կողք միասին
միասնական մեկտեղ լինելն ու հավաքվելն է այս պահին։ The greatest challenge that we have now, we face as Armenians, is to be united, come together մի գաղափարի շուրջ։ and gather together around one idea, one objective. Մենք շատ սպասելիքներ ունեցանք դրսից, ուրիշ տեղերից, բայց հային մխիթարողը, հային հասնողը հայներ, թե Սփյուռքում, թե ներսում եւ առհասարակ որևէ տեղից։ We had great expectations from other nations, but we were disappointed. The greatest source of assistance came from Armenians, the diaspora and locally. Իմ կոչն ու խնդրանքը միանալ, միապանվելն է եւ երբ որ ներսում արդեն այս վիճակի մեջ կլինենք, ինքնաբերաբար արտաքին եւ մնացած հարցերի լուծումը կունենա։ And my appeal is for unity, because if we have unity, we can find solutions to every problem. Սակայն գլսեմ, որ այլ դեպքերում նյութականով մեծ օգնություններ գտան, մարզապես Արցախի հայությանը բար, մնալու Հայաստանի մեջ եւ անոնց գեցությունը կամ դնային պետքություններ այն օգալու համար։ Ով գուտա? Գարվարդյունը? Չէ, օդար պետություններ։ He says we hear that other nations are giving large amounts for those who are in Armenia, Artsakhis who are in Armenia. Այո, լսել եմ, որ տարբեր պետություններ Yes, I've heard մարդասիրական that too. օգնություններ են տալիս կառավարության Հայաստանի That Հանրապետության։ they give money to the government of Armenia for humanitarian assistance. Եվ անոնք կմատակարարվին լավ գերբով։ Do they reach to the people? Հիմա ամեն մեկը Արցախի ստանում է $100, 50,000 դրամ։ Every Artsakhi receives $100, 50,000 drams. Այս պահին սա է աջակցությունը, մեկ ամիսը մեկ հոգին, ամսական, այո, Yeah, this is the assistance that they ամեն receive. ամիս։ Մինչև երբ չգիտեմ։ We don't know until when. Այսինքն օդար պետությունները եկած այդ լավությունները կդրվի թե ոչ։ Չեմ գրնա ասել, որովհետև սա կառավարության բյուջեների եւ որոշելի հարցն է, այն ինչ որ ծրագիրը կերևա, ծրագրի նկարագրությունը հետեւյալն է, որտեղից է արվում, ինչի միջոցով է արվում, բնականաբար մենք տեղյակ չենք։ He's asking if this is money that's coming from foreign sources. He says either we don't know what the sources of those assistance monies are from. Do you know what the status of Armenian prisoners is in Artsakh? Prisoners of war or the prisoners that they took after the war, the politicians? Այո, Ադրբեջանում են, բանտարկված են եւ վիճակը համեմատաբար ողջ են, քանի որ վերջերս 2 ամիս առաջ էր, որ թույլ տվեցին կապ հաստատել իրենց ընտանիքների հետ։ But the question is what happened, what's the status, what are the conditions of the not the prisoners of war, but the political prisoners. And he says they are in Artsakh, they're alive. 2 months ago, the families were allowed to contact them. Բնականաբար շատ ցավոտ զգացողություն ունեմ անձամբ ես, որ անկախ դիրքից եւ պաշտոնից մեր հայրենակիցը հայրենիքում չէ եւ գտնվում է բանտում թշնամու ձեռքին։ I have an ominous feeling that these people, they're not home, they're under the control of the enemy. I have this ominous feeling about them. Եվ աղոթում եմ մնացած նաև մեր գերիների եւ բանտարկյալների համար, նաև մեր ղեկավարների, որ շուտապույտ ազատություն ստանան, մնացած արդեն ամեն ինչ հայրենիքում, եթե նույնիսկ
որոշ հարցերի մեջ համաձայն չլինենք, բայց հայրենիքում։ My prayer is that these people will be safe and they will soon return to their families in the homeland. Գիտենք որ քանի հոգի է գերիները։ Do we know Ղեկավարները 8 են։ how many people we have? He says we have 8 government officials. Հավատ գերիները prisoners of war։ He's asking about POWs. Մոտավորապես 200-ից ավել։ More than 200 POWs. Ինչպես պատահեցավ, որ Շահրամանյանը գրծավ քալ Հայաստան եւ մյուսները բռնվեցան։ He's asking how did Shahmaranyan manage to get out while the others were taken in. Իրանի AMAA քիդնար ասոնք։ Ճիշտ։ I wish Amy knew these things. Իրականում He agreed to dissolve the government and the state. ինքը նշեց, որ ինքը ասեց ինչպես է եկել։ Տեղափոխվել է Սիսիան, այնուհետև Երևան հարցազրույցում ասել էր սա։ He said in the interview how he came. He went to Sisian and then to Armenia. Marina, please. Հարցումս հետևյալն է, դեղափոխված Ղարաբաղցիներու, մեր հայրենագետներու ընդհանուր գարձիկը ինչ է եղածի մասին։ He's asking what do the displaced people of Artsakh think about what happened. Ով է հանցավոր, Who did it? Was that ռուսերը հոն, what are the Russians doing? խաբար չէին, Were they peacekeepers or not? եւ այլն։ Ազնիվ պատասխանեմ, ժամանակ չունի արցախցին մտածելու, ով է, ինչու է, գիտեն, որ շատ ենք խոսում Հայաստանում, Սփյուռքում, բայց ես Արցախից եմ եւ այս 100,000-ից ավելի մարդկանց միջից դուրս գալով ես ասեմ, ժամանակ չունեն ոչ մտածելու, ոչ մեղադրելու, սուքը մի կողմից, առօրյա խնդիրները մյուս կողմից։ To be honest, Artsakhi, including myself as their representative, for instance, I don't have time to think about who's at fault, what happened, why it happened, because we're grieving on one side, on one hand, and on the other hand, we're trying to solve our daily life issues. I know these issues are discussed in Armenia, but not in Artsakh. Ու ամենակարևորը հավատում է եւ հույսով, թանձր հույսով, իրական հույսով գիտի, որ մի օր վերադառնալու է եւ դրա իրագործողը իր քույրեր ու եղբայրներն են։ Դրա համար այսօր էլ նույն ինչ որ իրենք են ասում 100,000 հայրենակիցներս կոչ է անում եւ գիտի, որ այս լուծումը իր եղբայրների մեջ է, իր քույրերի Հայաստան, Սփյուռ, Հայություն։ And at the same time, the Artsakhi believes that one day he will go back, and the solution is going to come from his brothers and sisters, Armenian brothers and sisters. Go ahead, Linda. Yeah, I know that the Artsakh people are so strong and so brave and knew the land. And for up until 44 days, were able to hold off an insurmountable bully of an enemy. And the only reason the tide turned is that Israel sold the drones to Azerbaijan, Abu Shnida, and killed so many of our young boys. What is Armenia doing, if anything, to purchase a drone or to protect ourselves? Because right now we are hearing what Azerbaijan is threatening to do. You want to say that in Armenian as well? Let me try. Let me try. Our Artsakh people were very brave and they were able to hold on until last minute, until the Israelis, they sold their drones that killed our boys. And what is Armenia doing about it now? In terms of technology, she means. Well, you need to say it in Armenian. Ես պիտի պատասխանեմ։ Դու չ, ամփոփ։ Լավ, ասա, օքեյ, հայերեն ասա։ Ես կշվարիմ գոր, ինչ լեզու ես դες տակ մանեմ։
Գսե որ մեր դաները շատ զորավոր էին եւ միջև վեճ կրցան բահել սահմանները 44 օրվա մեջ միջև Իսրայելը դրոններ վաճառեց եւ այդ դրոնները մեր դաները սպանեցին։ Հիմա Հայաստանը ինչ է անում դրոնների հետ տեխնոլոգիայի հետ կապված։ Ես ասեմ, որ մենք չենք սպասում եւ վիճակը ստատիկ չի, նստած չի։ Կատարվում է աշխատանք, գործ կա, հարցեր կա կոնֆիդենցիալ են։ There's much being done. We're not sitting still, but these are confidential issues. Number one, as you see on these cards and you saw on in the video a little while ago, that the budget that we're talking about is $600,000. What I like to say, and the gentleman's question here a little while ago as to how many this, how many that, and so on. This is an evolving and revolving project. This was the initial plan, and it has already evolved until now. I foresee that we already have reached several $1 million in plans right now, and we don't lack the resources, and it will continue on to expand, and it will cover the next several years and as wide of a percentage of the population that we can reach out. So remember that, and the task is, of course, very difficult. We are limited in our, not resources, but in human resources in Armenia, and we can do so much, and we're going to do that much. And let me add to that in the agricultural field, we also are planning on recreating a village, an Artsakh village in Armenia, by settling villagers from Artsakh in Armenia in a village, enhancing the Armenian village, and ensuring that these people continue on with their traditions, with their culture, with their language, with everything that they have and they brought with them. They can continue that kind of life in Armenia, including maybe building a school even there. So the plans are really wide and deep, and they're continuing. So it's not this $600,000. It will, whatever it takes, whatever we can do, however we can expand our assistance, we'll do that. We're not a government, and we don't have the governmental resources, and the government can do they're doing, but we certainly will continue on helping our kin in Armenia independently. This is number one. Number two, as to what we can do, again, the fact that you are here already tells me that you are activists, that you care, and you've come to find out what's going on, what is the status of our brothers and sisters in Armenia. I think the most important thing that each one of us can do is to do our best. Whatever you can do in your field, in the organization that you belong, in the talents that you have, in the profession that you have to act. You have to advocate, and you have to act. We cannot sit idle and raise questions only, because we don't have the answers. Not many people have the answers. So we have to create the answers to the questions that we have as much as possible. So in that manner, if this, of course, reflects the act of millions of us, be it in the diaspora and Armenia, of course, I think it will turn out to be fruitful, as Viktor mentioned a few times in his speech. We cannot be idle, and we should continue on acting in any manner that we can. This is what we can do. We cannot solve the problems of Ukraine. We cannot resolve the crisis in Russia, in Israel, in Gaza, in Washington, and so on. These are
crises that we have no means of changing or acting, but we can certainly have an effect on crisis that faces us as Armenians, as Artsakhs, as the population of Armenia and the diaspora. So those are the two points that I wanted to highlight with you. And thank you for being here, coming here. Thank you for your interest in what the AMAA does. And we hope that every Armenian organization does the same, continues on doing the same. Overall, what we have been able to do and continue on right now immediately helping the Artsakhs is maybe the 1% of the 100,000 people. 1%, 1,000. But we are not stopping at the 1,000. We certainly will expand as much as time will evolve, our resources allow us, we will expand. But this has to be multiplied. I don't know what the government of Armenia will do. They are giving loans or they're giving grants to the Artsakhs to buy land or to buy houses and so on. But I don't have the answers. But what we can do is, as organizations in the diaspora, those that you belong to, and all others, if we multiply what the AMAA is doing, I think we can expand our arm and reach. Thank you.